দাঁড়াও 1 মিনিট, বুঝে পাচ্ছি না। Okay, let me go over to the presentation mode. Shall we start? আমরা শুরু করবো? হ্যাঁ স্যার। বেশ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। Okay. Basically, we are visible. দেখা যাচ্ছে তো? ওকে, দেখা যাচ্ছে তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা দেখো 2 to 2 প্রসেস, P1 P2 ইনিশিয়াল মোমেন্টাম and P3 P4 হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্টাম। বেসিক্যালি দুটো পার্টিকেল ইন স্টেটে, দুটো পার্টিকেল আউট স্টেটে। ওকে, so this is basically the S matrix, and finally we have a matrix, vacuum matrix element of the time ordered product of 4 fields, right? So just like the thing, so this one is basically that 4-point Green's function that will be there, right? Now the point is, all through while uh, while uh, while reducing the particles in the in and the out states, that means while looking at the reduction formula, we always throw away terms which are disconnected, right? So that has to be kept in mind. So this particular philosophy has to be kept in mind, that whenever we find any diagram which are disconnected, we will throw it away, right? So this is basically after substitution of everything. So that will be the object that will appear in the numerator. So here we have considered only the second order term, right? First order term has not been considered here. That does not mean it will never be there. First order term will definitely be there, and that will be the cross term, right? At the order lambda. Okay? Can you identify it? হ্যাঁ স্যার। No, note that I have sent today. If you look at the first term, so that is basically the crossed one, right? And that will be the lambda order. And what about the zeroth order? One term in the expansion of the exponential. The first term will be 1, second term will be I by lambda to the power 4, I by lambda to the power factorial 4 to the factorial 4 uh, times pi to the power 4 y, right? So this is the kind of term that will appear in the first order, which is of the order of lambda. So that will be the cross term, right? So that term has not been considered. The next order has been considered. What are the terms that will survive in the next order? So in the note that I have sent, I have ignored all the terms which will appear at the order lambda square, right? If you consider the lambda square terms, and if you look at the disconnected connected diagrams only, you will see that there will be, first of all, there will be 3 diagrams. Earlier in while
taking a class, I drawn these diagrams, connected diagrams, if you can remember it. And so there are basically three diagrams, which one of them will look like a fish, right? So there are basically two interaction points. Two lines will join, external lines will join in each interaction point, and there are two lines with which these two internal lines through which these interaction points are connected, and outlines are basically lines which are moving in the outward directions are connected to the other interaction. So this is the way the lines are connected. So we are looking at those diagrams which are connected, right? All right. So keeping that in mind, there will be following term that will appear, right? So there are two interaction points, y1 and y2. Each x1 to x4 will connect it either with y1 or with y2. So these are the terms. Like here in the first term, x1 has been connected with y1, x2 has been connected with y12, x3 has been connected with y2, and x4 has been connected with y2. And the remaining terms, remaining two fields which are at y1 and y2 are automatically be connected, right? And we make permutations of this. How many permutations is possible? There are basically three such permutations are possible, because x1 can be connected with y1 and x2 can be connected with y1. Similarly, x1 can be connected with y1 and x3 can be connected with y1. And the remaining two will be connected with y2. And another possibility is that x1 can be connected with y1 and x4 can be connected with y1. Right. So these are the three possibilities that will appear, and according to that, the following Feynman propagators will appear. Okay, now the point is these Feynman propagators. One of them, if you look at the arguments, you see argument has a support at the external points. I mean x1, x2, x3, x4 are the external points, right? And there are propagators which are dependent on the internal points, which will be integrated over, like y1 and y2. Right. Now the point is, if you look at the structure of the S matrix using the reduction formula, following the reduction formula, what we have basically four such Klein-Gordon operators, right? Which are having the support at x1, x2, x3, and x4, right? So these are the Klein-Gordon operators that will operate on these propagators, right? So you see initially delta, if you look at the structure of delta F, you see if you go over to the Fourier space, there is a pole at k square is equal to m square, right? So each propagator in the Fourier space or in the momentum space has a pole, because k square minus m square will be in the denominator. So in the denominator will be 0, that is the divergent point. So these points will be the pole of the propagator. So delta F is basically the propagator in configuration space. In momentum space, it has poles, right? Now what happens is that after operating this delta x1 plus m square, for example, x1 will operate on the functions which are having the argument x1. So delta F x1 minus y1 is the factor which has arguments, which has the argument of x1. So when it operates, we know from the properties of the Feynman propagator that it will give me minus I times delta for x1 minus y1, right? And after integration over x1, so you'll see there is an integration over the external points, x1 to x4 is there. So after integration, this delta function, so it will be fv1 y1, right? What does it mean? That means that after the operation, so delta x1 plus m square, this is basically a constant term. On the other hand, if you look the term separately, is that you see there is a pole term that has been confined in delta f,
and that pole has been vanished as if, right, after the operation of this operator delta x1 plus m square. So that is basically the justification of the statement that has been made earlier. So let me just open that statement. Somewhere it has been written. So let me open it. It is not here. Okay, I will find it out. Just keep this in mind that the function which has pole at certain values of its momentum, but after the operation of this D'Alembert operator, it becomes a constant. So divergence has been gone, right? It has been vanished after the operation of this operator, this Klein-Gordon operator, right? So in the same manner, uh, right. So sharing has also has gone, right? Like the momentum, like the singularity. Let me go over once again to the screen sharing mode. Okay. স্যার, হ্যাঁ, এই জায়গাটা স্যার যখন ডি অ্যালাম্বার্টসটা ওই রকম লাগানো হচ্ছে প্রোপাগেটরটার উপরে, স্যার এই জায়গাটা আরেকটু বলবেন এটা ডেল্টা ফাংশনটা কেন হলো? ডেল্টা ফাংশন তুমি জাস্ট আগে প্রপার্টি তুমি যদি আবার ফেইনম্যান প্রপাগেটরটা দেখো আর কি, ফ্রি ফিল্ডের জন্য যেটা পড়ানো হয়েছিল, হ্যাঁ, সেখানে বলা হয়েছিল না যে ডেল্টা x1 প্লাস এম স্কোয়ার যদি অপারেট করে সেটা ডেল্টা ফাংশন দেবে। বেসিক্যালি সেটাই গ্রিনস ফাংশন ইকুয়েশন, সেই জন্য এটাকে গ্রিন ফাংশন বলছে, লিডিং অর্ডারে গ্রিন ফাংশন। আচ্ছা, ঠিক আছে, অলরাইট। এবারে similarly there are other integration x2 to x4 that can also be exploited, and that will give me the following quantities, right? So if I substitute everything, you will see that all these operators will go away, and instead in place of them we have these functions, and you see, so there are two propagators which are dependent on the internal points, right, which are to be integrated over. So now let's use the explicit form of fp and go over to the momentum space. So write the propagators in momentum space. So that is basically the Fourier transform that has been used. There are a lot of scratching here and there. Since it is my handout, usually if the COVID never comes, then what happens that I don't share these things with my students because it has a lot of errors and a lot of confusions are also there in the writing. So it will be exposed. I don't want that. So anyway, COVID compelled me to do so. Okay, so after a substitution, what we have, there are a lot of factors that will appear from this definition FP, right? And I substitute in place of the propagator, I go over to the momentum space. So altogether, if I substitute everything over there and integrate, I took the momentum to be, for the first propagator, I took the momentum to be P5. And for the second one, I took this to be P6. Sorry. I took this to be P6, right? And there are other integrations over Y1 and Y2, right? And other factors are there. So four factors will come from this definition of F's. There are four F's are there. Now just look into the exponential factors. So after performing the integration over y1 and y2 using this exponential dependence of the space-time, we'll get delta functions. So finally what we have for each of them, I will get
two delta functions, product of two delta functions. And I integrate over P6, then what one obtains is the remaining one will be the integration over P5 that will remain. So this is basically the diagram that will appear. So this is like a fish diagram. This is sometimes called the fish diagram, right? So you see these are the external points, and x1, x2, x3, x4 are the external points. And this is the independent momentum, which does not depend on whatever the value of P1, P2, P3, and P4. P1, P2, P3, P4 are the external momenta, but P5 is something which is independent of that. It is circulating in these two internal lines, which are connected between these two interaction points, y1 and y2. So this momentum is sometimes called the loop momentum. So there it is basically the one momentum integral is involved. So it is called one loop integration, right? And similarly, there are other terms. Other terms can be figured out in this manner, right? So this is the way one can consider the S matrix element. So that is the quantity that will contribute in the S matrix element, right? So in general, what happens is that this object has a meaning. I mean, there is a matrix element which I call the S matrix, can be expanded, can be written in terms of these Feynman integrals times the prefactors. There is a momentum conserving delta function will definitely be there, right? It's the overall momentum conservation that will be there times some kinematical factors that will also be there, right? And the integral, loop integrals, right? Loop integrals means loop momentum is P5, and you have an integration over the loop momentum. So here some rules, the similar rules has been introduced. Let me just read it out. What it is telling us, the normalization parts of the wave function survive. Normalization parts of the wave function, that means this twice pi whole cube twice omega pi. This is basically the normalization part of the wave function that will survive. And coupling constant at the vertices, that will also survive, coupling constant. So I forgot to write coupling constant. I mean, here instead of 4 factorial, I wrote it 2 factorial. It should be 4 factorial, right? If we go over to the first line, the initial point, right here in the interaction, now expand using Wick's theorem. I wrote it as I by 4 factorial, and the lambda factor has been ignored, right? All right, can you identify what I am saying? হ্যাঁ স্যার, মানে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে আর ল্যামডাটা ইগনোর করবে। I lambda introduced হবে I lambda by 4 factorial, right? And whole square minus I lambda by 4 factorial, right? So that is the mistake that has been made in the handout, right? That is to be corrected. It will, instead of 2 factorial, it will be 4 factorial. And a factorial half will be there. Why this is so? Because it's a expansion of the exponential. The second order term will be x squared by factorial 2, right? If I হ্যাঁ expand e to the power x, the second order term will be x squared by factorial 2, right? So that factorial 2 will also be there, right? In addition, instead of this factorial 2 that we have written, it will be like 4 factorial whole square, right? 1 over 4 factorial whole square, right? So these are the mistakes that has been made. So coupling constant at the vertices will be there. So each vertex will contain a factor of minus I lambda by factorial 4, and 2 vertices will contain minus I lambda by factorial 4 whole square, right? Momentum integration corresponding to loops will be there. This is the momentum integration P5 over the loops will be there. And each line will be denoted by the Feynman propagator. Say, for example, that there are two lines, two internal lines, one carrying the momentum P5
and another carrying the momentum of minus P1, minus P2, minus P5, right? And there will be propagators associated with each internal line, I delta F P5 and I delta F minus P1, minus P2, minus P5. That is according to the Feynman rules. That is basically mentioned over there. And 1 over square root of Z factor for each external line that will be there. So here you see how many external lines are there? 4 external lines. 1 over square root of Z will definitely be there. All right. And overall momentum conserving delta function will be there. So that is also there. Twice pi to the power 4. P1 plus P2 is the internal momentum which is going in. So that's why it is positive. And I2 which is going out as negative. So if the convention be used in this manner, so that corresponds to the delta function of this kind. I mean delta to the power 4 P1 plus P2 minus P3 minus P4. Right. So that will also be there. External points have to be contracted with vertices or internal points, right? So that means it is urging me to look into only the connected diagrams, not the disconnected diagrams. So that's why all the external points are required to be connected with vertices, right? Not with itself, right? There will be no connection. There's a connection between the external points through interaction points, right? So that is basically the reason this line has been mentioned, right? If there are vertices which are not connected with external points either directly or through other vertices, they form bubbles. Actually, those are vacuum diagrams that will never be there in the expansion. Why this is so? Because we know if we look at the 4-point function, any bubble diagram, that means the figure of 8 or the ball-like diagram having 4 internal lines in the higher order, that will also be cancelled, right? So that's why bubble diagrams will never appear. So that is also being mentioned. That denominator contains nothing but bubbles then. So that's why the bubbles that will appear even after weak contraction in the numerator, that will be cancelled, right? So diagrams can be separated into maximal bubble and a connected or bubble-free part, right? So that is basically the thing that one will be able to obtain, right? So it's a part of this 2 to 4 process. Now I request you to complete this process, right? So one part the difficult part has been computed, and there are permutations. Of course, 1 plus permutations are there. That permutations are also required to be explicitly done. Please do it. It has been given as a problem, right? এই যেটা প্রবলেমে দেখা যাচ্ছে বাকি পারমিউটেশন বলতে যেমন স্যার এটা x1 x2 এর সাথে হয়ে ওইদিকে x3 x4 দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেরকম x1 x3 দিয়ে ইনপুট হয়ে x2 x4 দিয়ে সেটা বেরিয়ে পুরোটা যাচ্ছে। করতে হবে। শুধু তাই না, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার গেল। এই ফার্স্ট হ্যাঁ, অর্ডার টার্মটা এখানে ধরা হয়নি। ফার্স্ট অর্ডারেরও একটা কানেক্টেড ডায়াগ্রাম থাকবে, মানে যেটা এক্সটা। হ্যাঁ, সেটাও এখানে রাখতে হবে আর কি। সেই পুরোটা করে তোমার 2 টু প্রসেসে কিরকম হয় এস ম্যাট্রিক্সটা সেটা লিখতে হবে আর কি। এখানে পার্টলি করা আছে, পুরোটা করতে হবে, করে লিখতে হবে। সেটা হচ্ছে কাজ। প্রবলেমটা সেই কারণে দেওয়া হয়েছে আর কি, ঠিক আছে? যেহেতু এই নোটে পুরোটা করা হয়নি, তাহলে রিমেইনিং পার্টটা তোমরা জাস্ট উইল বি এবল টু ডু ইয়োরসেলফ, রাইট? 2 টু 4 প্রসেস এখানে একটা আরেকবার প্রবলেম। একটু বলে দেবেন হ্যাঁ, এস ম্যাট্রিক্সের ডেফিনেশনটা, আরেকবার একটু বলে দেবেন 2 × 2 এস ম্যাট্রিক্সের ডেফিনেশনটা। কিসের ডেফিনেশন? এস ম্যাট্রিক্সের 2 × 2 এর যেটা একটা ডেফিনেশন, যেটা মানে যেটা সেটা তো আগে করা হয়েছে। এগুলো তো সবই তুমি কি রিডাকশন ফর্মুলা, আমি রিডাকশন ফর্মুলা ইউজ করেছি। এই যে দেখো, এই যে এখান থেকে শুরু করেছি, দেখো এই রিডাকশন ফর্মুলা তো তোমার জানা আছে, তাই না? হ্যাঁ, এটা কি তুমি নতুন দেখছো? নিশ্চয়ই নয়। না জানি। এখান থেকে শুরু করো। তোমার জিনিসটা যেটা মানে আমার কথা হচ্ছে যে এরকমটা না, নাথিং হ্যাজ বিন ফলেন ফ্রম স্কাই, হ্যাঁ, রাইট? অলরাইট, হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে শুরু করো যে তোমাকে বেসিক্যালি ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট অফ 4 পয়েন্ট ফাংশন ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ডস। তুমি যদি ইনফিল্ডের টার্মসে লেখো তাহলে এরকমটা, তার এখানে ডিনোমিনেটর থাকবে, যেটা কিন্তু লেখা হয়নি এখানে, হ্যাঁ?
ডিনোমিনেটরটা বেসিক্যালি বাবল ডায়াগ্রাম গুলোকে কাটবে, সেটা মুখে বলা হয়েছে পরে, তুমি এক্সপ্লিসিটলি তোমাকে এই কাজটি করতে হবে আর কি। যে যে কানেক্টেড ডায়াগ্রামস গুলো থাকবে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, করে এস ম্যাট্রিক্সটা ভালো করে লিখতে হবে। শুধু সেকেন্ড অর্ডারে এই ডায়াগ্রাম গুলো থাকবে এমনটা নয়, আরো একটা টাইপের ডায়াগ্রাম থাকবে আর কি। শুধু এই ডায়াগ্রাম গুলো থাকবে এমনটা নয়, মানে এই ডায়াগ্রাম গুলো থাকবে এমনটা নয়, আরো একটা টাইপের ডায়াগ্রাম থাকবে, সেটা নিজেরা করে খুঁজে বার করতে হবে আর কি, ঠিক আছে? উইক এক্সপানশন থেকে সেটা আসবে। আমি চাই তোমরা করো, করে ফেলো আর কি। মিন ভাই, তোমাদের হেল্প করবার জন্য আমি যদি পারি তো সেকেন্ড অর্ডার প্রসেসে কি কি ডায়াগ্রাম থাকে সেগুলো আমি লিখে দেবো আর কি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আজকে যেমন এই এই যে ফার্স্ট অর্ডার পর্যন্ত কতগুলো যেগুলো লেখা হলো, সেমনি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত ওইটা রেখে ফেলা যায় আর কি। হ্যাঁ, কিছু কয়েকটা তো লেখা হয়েইছে আমি সেদিনকে ডিসকাশনে, বাকিটাও করে ফেলা যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যেখানে একটা প্রবলেম আছে 2 to 4, ইউ ক্যান ট্রাই, you can try this. I don't feel like giving it in the classwork, right? You can try. All right. So that is basically the end of this particular chapter. I mean, chapter of the scalar field theory. All right. হ্যাঁ এবারে বলো তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলো শুনি, শুনে আমি আবার কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি একটা বললাম যে সেটা আমি একটু খুঁজে বার করি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, যে এটা কেন বলছি সেটার কারণ, ক্লেইন গর্ডন অপারেটর অপারেট করার পর এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডাইভারজেন্সটা চলে যাচ্ছে, কিভাবে পোলগুলোকে কেটে দিচ্ছে আর কি। এইটা সেটাকে একটা নাম আছে, একটু বের করি আগের নোটটা, হ্যাঁ আমার খেয়াল পড়ছে না। তোমরা চিন্তা করে আমাকে বলো বিন ভাই, হ্যাঁ আমি 1 মিনিটের ভেতরে ওটা খুঁজে নিয়ে আসি। Okay, let me show you this, the word that has been coined over there. Let me show you, and let's try to explain it. So these are the things that has been mentioned while while just while just discussing the S matrix element using the reduction formula. This is basically the reduction formula that has been used, right? হ্যাঁ All right. Are you there? All of you are there? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay. Okay. হ্যাঁ It স্যার। has been mentioned that S matrix element is equal to residue of the multipole in K-square plane of the Fourier transform Green's function. Right. Residue of the multipole in K-square plane. Residue means, what is the residue of a function? How to find out the residue? Residue, if you expand the function, the coefficient of 1 over z is basically called the residue, right?
right? So, all right, if fz be a function, if you expand it in Laura series, for example, it has been expanded about z0. So in the expansion of the Laura series, there will be term called a minus 1 divided by some constant a divided by z minus zc. Right. The constant a is basically called the residue of the function itself. Right. So it is basically the coefficient of the of the term 1 over z minus zc. Right. Will you agree with this? If you just recall the what we have learned in complex analysis, you'll be able to figure it out. Right. Yes, sir. Yes, sir. So if you agree with this, then S matrix element are called the residue of the multiple in k-square plane of the Fourier transform gains function. Okay. So let me show you the part that we have been discussing in the S matrix element. So here what happens is that we are looking at the 2-2 process, 2-2 process. So there, these operators are basically, after operating this, will give me the function, right? The poles are basically at in the k-square plane. Of course, where from the poles will come, that will come from the momentum representation of the Feynman propagator. For example, in this particular term, I by square root of z d4x1 fp1x1, there is a Klein Gordon operator which is operating on I delta f x1 minus y1, right? Now the point is I delta f x1 minus y1 is a function which is basically have a pole at in the complex plane, the complex k plane, right? If you go over to the momentum representation. But the point is, what happens after the operation of this D'Alembert operator, we'll get fp1 y1. What is that? If this be the pole, its residue will be the remaining quantity, right? fp1 x1 will be the residue. So what happens? We'll get a residue of momentum p1, right? So that's why, eh, so it's a common way of calling S matrix to be consisting of the residue of the multipoles in K plane. Right? So that is basically the justification of the statement, right? So whatever poles that will be there, the poles will vanish. Instead, will left out with the residues, right? So that's why it has been so. The word has been so coined. All right. যেহেতু Yes, sir. ওটা অপারেশনের পরে আর এই প্রপাগেটেডটাই থাকছে না, ডেল্টা ফাংশন হয়ে যাচ্ছে, ফলে কি হবে এবারে ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা হয় যে এখানে যে কোয়ান্টিটিটা ছিল সেটা at স্পেস টাইম পয়েন্ট y1 ইভালুয়েটেড হবে, সেটা fp1 is basically the residue of this delta f. So we'll left out with this. So that is the reason it is called S matrix is called the residue of the multipoles in K square. Okay. Okay, now come to a question, right? Whatever questions you have in mind, I'm ready to answer this. Sir,
তাহলে বলছিলাম যে যখন আমরা আগে ক্লাস কালকে আগের দিনের ক্লাসটা বলছিলাম, তা যখন ওই ইন 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 নিউমিনেটরে জিরো ফার্স্ট আর সেকেন্ড অর্ডার অব্দি যদি করি কোথাও কোথাও, আর যদি ডিনোমিনেটরটাও করি, তখন স্যার ওগুলো কোনটার জন্য কতগুলো টার্ম আছে সেগুলো লিখে নিয়ে এন বাই ডিটা যখন করবো স্যার, ওটাকে এরকম কমন নিয়ে নিচে ডিনোমিনেটরের সাথে কাটবে, ওটা না দেখে ডিরেক্ট কানেক্টেড টার্মগুলো কি দেখালে হয়ে যাবে স্যার? ওটা তো অনেক সময় ছবি দেখে বুঝে হ্যাঁ, যাচ্ছে না। অঙ্কটাতে তো সেইটাই বলা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ এইটাই হ্যাঁ। করতে বলা হয়েছে আর কি অঙ্কটা। এটা আচ্ছা। মোমেন্টাম স্পেসে করতে বলা হয়েছে। এবারে মোমেন্টাম স্পেসে তুমি ডিরেক্টলি না গিয়ে, তোমার যদি মনে হয় ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল, তুমি হ্যাঁ কনফিগারেশন স্পেস থেকে ক্যালকুলেশন করে মোমেন্টাম স্পেসে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওখানে অবশ্য বলা হয়েছে ফেইনম্যান রুলস কে করতে। ঠিক আছে, ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল হ্যাঁ। দেন ইউ ক্যান ডু ইট, ইউ মে ডু ইট right from the first principle, right? So হ্যাঁ that is possible, that you হ্যাঁ। can do that. কনফিগারেশন স্পেসে করে নিয়ে ওই এক্সপ্রেশন গুলোকে ওই ফুরিয়ার সিরিজটা করে মোমেন্টাম তারপর স্পেসে মোমেন্টাম। নিয়ে, হ্যাঁ সেটাও করতে পারো আর কি। প্রথমে তো ফেইনম্যান রুলস ইউজ করবার জন্য তোমাকে একটু ফ্যামিলিয়ার হতে হয়, এত শর্ট পিরিয়ডে পুরো জিনিসটা হচ্ছে। হ্যাঁ, ফলে হ্যাঁ তোমার আনকমফোর্টেবল ফিল করবে। তাহলে তুমি হ্যাঁ বেটার হচ্ছে, খুবই ভালো, তুমি ওখান থেকে গিয়ে এখানে এখানে আসবে। ঠিক আচ্ছা। আছে, এবং কিন্তু সেখানে হচ্ছে 2 পয়েন্ট ফাংশনের টু অর্ডার লামডা স্কয়ার সেটা বার করতে হবে। আর এখানে হচ্ছে টু অর্ডার লামডা স্কয়ার আচ্ছা, ফোর ফোর পয়েন্ট পয়েন্টটা কি ল্যামডা অব্দি করবো? যতদূর পড়ো করবে আর কি। লামডা অর্ডার, অ্যাটলিস্ট লামডা অর্ডার পর্যন্ত কিভাবে পড়ো দেখবো আর কি। লামডা অর্ডারটা খুবই ট্রিভিয়াল হয়ে যায় আর কি। যাই হোক, ঠিক আছে, সেই পর্যন্তই করো। আচ্ছা বেশ। স্যার ল্যামডা টু দি পাওয়ার জিরো অর্ডারটা, ওটাতে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কোনো ইন্টারাকশন ওখানে থাকছে না। বেশ। মানে স্যার ওটা কানেক্টেড পাথ কি হ্যাঁ, মানে না ওটা কানেক্টেড ওটা টার্ম। ডিসকানেক্টেড পার্ট, একদম ওটা উই ক্যান থ্রো ইট অ্যাওয়ে। এস ম্যাট্রিক্সে ওয়ান ওয়ান টার্ম তো তুমি নেবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। গ্রিনস ফাংশনে থাকতে পারে। গ্রিনস ফাংশনে, যেটা বললাম যে গ্রিনস ফাংশনে তোমার 2 পয়েন্ট ফাংশনে কোনো রকম কানেক্টেড ডায়াগ্রামস, কোন রকম ডিসকানেক্টেড ডায়াগ্রামস থাকবে না, বাবল ডায়াগ্রাম তো থাকবেই না। কিন্তু 2 পয়েন্ট বাদ দিয়ে 4 and above পয়েন্টস এর জন্য কি হবে না, বাবল ডায়াগ্রামস গুলো সমস্ত কেটে যাবে ডিনোমিনেটর থেকে, দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু সি ইট। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট লামডা অর্ডার পর্যন্ত আজকে যে নোটটা পাঠিয়েছি সেখানে তুমি দেখতে পারো, আর ওটা কেটে যাবে। কিন্তু তোমার আহ, ইয়েগুলো ডিসকানেক্টেড ডায়াগ্রামস গুলো থাকবে। কিন্তু এবারে তুমি এস ম্যাট্রিক্সে যখন সেই এই গ্রিনস ফাংশনটা তো এস ম্যাট্রিক্সে আসছে বেসিক্যালি। এখানে যেমন এই মাত্র দেখলাম যে জি4টা আসছে আর কি, G4 X1 to X4 এই জিনিসটা আসছে আর কি। সেইখানে তুমি কিন্তু ওই ডিসকানেক্টেড ডায়াগ্রামস গুলোকে বাদ দিয়ে দেবে। তার কারণ হচ্ছে এস ম্যাট্রিক্সে উই উইল থ্রো অ্যাওয়ে অল দ্য ডিসকানেক্টেড পিসেস বিকজ ইট ইজ নট অফ এনি ইন্টারেস্ট, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই উইল থ্রো ইট অ্যাওয়ে। কোনগুলো থাকবে না, দোজ হুইচ আর কানেক্টেড ডায়াগ্রামস দ্যাট উইল কন্ট্রিবিউট ইন দ্য এস। এখানে ওকে আরেকটা স্যার। জিনিস যেটা আমি এইমাত্র আরেকবার বলি, যে আসলে এই জি2 গ্রিনস ফাংশন যেটা আরেক টাইপের গ্রিনস ফাংশন আছে, এটা বেসিক্যালি ওয়ান পার্টিকেল ইররিডিউসিবল গ্রিনস ফাংশন দেয়। সেইটাকে তুমি যদি দেখো দেখবে ওই ডিসকানেক্টেড পিস গুলো সব চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, ডিসকানেক্টেড ফাইনাইট পিস মানে বাবল ডায়াগ্রামস গুলো তো ইনফাইনাইট, সেগুলোও চলে গেছে। চলে গিয়ে তোমার জাস্ট কানেক্টেড ডায়াগ্রামস গুলো রয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু কানেক্টেড না, ওয়ান পার্টিকেল ইররিডিউসিবল ডায়াগ্রামস মানে তোমার কাঁচি দিয়ে কেন একটা ওয়ান পার্টিকেল ইরিডিউসিবল মানে যে একটা লাইন, ইন্টারনাল লাইন তুমি যদি কেটে দাও ডায়াগ্রামটা, তাহলে পুরো পুরো জিনিসটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে না। তাকেই বলেছে ওয়ান পার্টিকেল ইরিডিউসিবল ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, এখন সেইটা এই ডিসকাশনের স্কোপের বাইরে, খানিকটা চিটিং হলো আর কি। হ্যাঁ, কিছু করার নেই আর কি, সময় কম হয়। মানে এটা কোর্সেও ছিল না যদিও, কিন্তু আমি হয়তো আর একটুখানি সময় পেলে আমি এই জিনিসটা পড়িয়ে আর কি, তাহলে তোমরা একটু কমফোর্টেবল ফিল করতে আর কি, জিনিসপত্র। যাই হোক, তাতে কিছু আসে যাবে না, পরে তোমরা নিজেরা বই খুলে পড়ে নিতে পারবে। যেটুকু পড়ালাম সেটুকু হচ্ছে বইতে যা আছে আর কি, সেরকম। হ্যাঁ, বলো তারপর।
আমাকে কি করতে বলো, আবার বলো, তাহলে আমি সেগুলো আবার করে পাঠাবো। তোমরা কি চাও যে আমি 2 পয়েন্টস ল্যামডা স্কোয়ার অর্ডারের কি কি গ্রিনস ফাংশন কি কি টার্ম আসছে কানেক্টেড ডিসকানেক্টেড মিলিয়ে ওই n/d যেরকম একটু অর্ডার লামডা দেখিয়েছি তেমনি লামডা স্কোয়ার অর্ডার পর্যন্ত করে আমি তোমাদের পাঠাবো আর কি। তাহলে খানিকটা ক্লিয়ার হয় তোমাদের আর কি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা আমি আমি পাঠিয়ে দেবো তাহলে। তুমি জাস্ট এই 2 দিন ওয়েট করো, আমি পাঠিয়ে দেবো আর কি। আচ্ছা এখানে কিন্তু ইয়েটা আহ, শেষ হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, তোমার স্কেলার ফিল্ড থিওরি এবং তার ইন্টারাকশন স্কেলার ফিল্ড থিওরিজ শেষ হলো। এরপরে আমরা বেসিক্যালি যেটা পড়বো হচ্ছে ডিরাক থিওরি কোয়ান্টাইজেশন, সেটা শিখবো আর কি। তা সেটা সামনের দিন আমরা আমরা পড়াতে শুরু করবো আর কি। হ্যাঁ, একটা দিনই পাবো তাই তো, সামনের শুক্রবার। শুক্রবার তোমরা আসছো তো? শনিবার তো? সরি শুক্রবার বলছি, শনিবার শনিবার শনিবার, হ্যাঁ তাহলে ওটা ওটা পড়াবো। ঠিক আছে, পড়াবো। আর এইটা তোমরা ইয়ে করবে, এটা সাবমিশন করবে, এটার উপরেই তোমাদের ওই ইভালুয়েশনটা ইন্টারনাল ইভালুয়েশনটা ইয়ে করবো করবো। ঠিক আছে, আর মেইন ভাইল আমি ওইটা তাহলে ক্যালকুলেট করে করে দেবো, কিন্তু প্রবলেম দুটো পুরোটা আমাকে করে দিতে বলো না আর কি। আমি তো বেশ অনেকগুলো জিনিসপত্রই বলে দিলাম আর কি। হ্যাঁ, এবারে তোমরা করে ফেলতে পারবে। ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করতে পারি যে এই পরের পার্টটা মানে সেকেন্ড অর্ডারে কিরকম হবে সেটা আমি পুরোটা ভালো করে বলতে পারি আর কি। মানে n2 n0 আর n1 বলেছি, n2টা কি কি থাকবে, আর n2 বাই ওই ডিনোমিনেটর সেটা কত হবে সেটাও বলতে পারি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক তাহলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলো বলো বলো। আমি বলছিলাম ওই যে 2 পয়েন্ট রেঞ্জ ফাংশনে হ্যাঁ, ফার্স্টে যখন আমি একটা লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম যে রাইট লাইন ক্যারি একদম মোমেন্টাম পি, স্যার রাইট। ওইটা তো মানে ল্যামডা টু দি পাওয়ার জিরোর জন্য আসছিল, মানে ওই লাইনটা হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রিনস ফাংশনে থাকবে। গ্রিনস ফাংশনে ওটা তো কানেক্টেড ডায়াগ্রাম, কিন্তু x1 x2 পয়েন্টের সঙ্গে কানেকশন রয়েছে। ঠিক আছে, মানে তারপরে তার ইন্টারাকশন, ইন্টারাকশন নেই। রাইট, এটাতে ইন্টারাকশন। ইন্টারাকশন হ্যাঁ নেই। তা পরের টার্মটা কি হবে, একটা লুপ থাকবে মাঝে তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এক্সটার্নাল ওই মাঝে পয়েন্টটা যে- হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ইন্টারাকশন ইন্টারাকশন পয়েন্ট। পয়েন্টের সঙ্গে যোগ হবে, আরেকটা হাত হচ্ছে ইন্টারাকশন পয়েন্টের সঙ্গে যোগ হবে, বাকি আর দুটো হাত বাকি দুটো নিজেরা কানেক্টেড। ইন্টারাকশন পয়েন্টের নিজেদের মধ্যে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। মানে টু তারপরে পয়েন্ট তার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। 2 পয়েন্ট গ্রিনস ফাংশনে ওই ল্যামডা টু দি পাওয়ার জিরো টার্মটা থাকবে, মানে অবশ্যই থাকবে ওটা ওখানে নন ইন্টারাক্টিং হলেও ওখানে থাকবে ওটা। থাকবে। তেমনি ভাবে তুমি দেখো যে 4 পয়েন্ট গ্রিনস ফাংশনে ওই টার্ম গুলো থাকবে আর কি। 1 2 আর 3 4 প্যারালাল লাইন্স, 1 3 আর 2 4 প্যারালাল লাইন্স, তারপরে 1 4 2 3 লাইন্স, এগুলো থাকবে। এগুলো কিন্তু কি, এগুলো ডিসকানেক্টেড পার্ট কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ নিজেদের মধ্যে কানেক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কারণ মানে ডিসকানেক্টেড পার্ট মানে x1 উইদাউট এনি ইয়ে ইন্টারাকশন। x তে চলে গেছে, উইদাউট মেকিং এনি ইন্টারাকশন, উইদাউট টেকিং পার্ট ইন দ্য ইন্টারাকশন, it will go to the out state as if. And similarly, 2 or 4 connected, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে একই। হ্যাঁ, ফলে এই টার্মগুলো তোমার সবসময় গ্রিনস ফাংশনে থাকবে কিন্তু। ঠিক আছে, ইন অ্যাডিশন কানেক্টেড ডায়াগ্রামস থাকবে আর কি। যেমন ক্রস টার্ম থাকবে, তারপরে ওই ফিশ ডায়াগ্রামের বিভিন্ন টাইপ থাকবে, প্লাস আরো কতগুলো থাকবে হায়ার অর্ডারে আর কি। হ্যাঁ, সেগুলো থাকবে, সেখানে আবার ডিসকানেক্টেড কানেক্টেড থাকবে, কিন্তু ওই ডিনোমিনেটরের রোলটা হচ্ছে যে ভ্যাকুয়াম ডায়াগ্রাম গুলোকেও কেটে দেবে, সমস্তগুলো ফ্যাক্টরাইজড হয়ে কেটে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। অলরাইট, ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত থাক। তোমরা পড়ো, আমাকে আমাকে কোয়েশ্চেন করো, কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমি সেই অনুযায়ী আমি উত্তর দেবো আর কি। মানে আমি লিখে লিখে উত্তর দিতে দেবো আর কি। হ্যাঁ, যেরকম যেরকম প্রশ্ন করবে। যাক, আমার উপর একটা দায়িত্ব আছে যে আমি ওই লামডা স্কোয়ার অর্ডার যেটা ওই অনেকগুলো বেশি ডায়াগ্রাম কন্ট্রিবিউট করবে, সেই জিনিসটা আরেকবার ভালো করে কষে তোমাদের সামনে তোমাদের একটা ওই স্ন্যাপশট নিয়ে পাঠিয়ে দেবো। তাহলে জিনিসটা হয়তো খানিকটা ক্লিয়ার হবে আর কি। ঠিক আছে, অলরাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। তোমরা পড়ো, আমাকে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে থাকো, আমি উত্তর দেবো। বেশ, আজকে আর মানে কিছু বলার নেই, তাহলে আমি আর করছি না। মানে ভেবেছিলাম যে হয়তো
এমন কিছু জিজ্ঞেস করবে যেটা বলবার জন্য আমাকে বুঝতে হবে। মোটামুটি স্ট্রাকচারটা তোমরা বুঝেই গেছো আর কি। খুব ভালো। তাহলে আমি ওই ল্যামডা স্কোয়ার অর্ডারটা করে ফেলবো, আর তোমরা ওই দুটো প্রবলেম করে পোস্ট করে দেবে। হ্যাঁ, আর শনিবার দিন আমরা হচ্ছে অন্য একটা ফিল্ডে কোয়ান্টাইজেশন শিখব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। শুক্রবার দিনে কি লাস্ট দিন ক্লাস হবে? শুক্রবার দিন কি শেষ ক্লাস হবে? স্যার এরকমই হওয়ার কথা, মানে হয়তো আজ তো মোটামুটি সিলেবাস শেষ বাকি। মানে তোমাদের সকলেরই কি শেষ হয়ে গেছে? আমারই শেষ হয়নি শুধু। না না, মানে আর এই একটুখানি বাকি, একটা দুটো করে ক্লাস বাকি টিচারদের। আচ্ছা, একটা দুটো করে ক্লাস। আচ্ছা, মানে আমি হচ্ছে শুক্রবারের মানে শনিবারের পরে আর কেউ কি ক্লাস নেবে সামনের সপ্তাহে? এখনো তো কিছু জানি না। না সে মানে মোটামুটি বলা আছে যে এই 17 তারিখে লাস্ট ক্লাস হবে এরকম। 17 তারিখে লাস্ট ক্লাস হবে। আচ্ছা, যদি তোমরা অ্যালাউ করো আর কি, যদি তোমাদের ভালো লাগে আর কি, হ্যাঁ, তাহলে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোয়ান্টাইজেশনটা বলতে চাই আর কি। হ্যাঁ, যদি তোমরা অ্যালাউ করো আর কি। ঠিক আছে, সেটা দেখো। শনিবার দিন আমরা মিট করি, তারপরে সেটা পড়ার পর তারপরে তোমরা আমাকে বলবে, তখন আমি আই উইল প্রসিড। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরে তখন দেখা যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে কোয়ান্টাইজেশনে অনেক ইন্টারেস্টিং ইস্যুস রয়েছে, যেগুলো ইউজুয়ালি আমরা মানে সোকল যে ফিজিক্সে জিনিসপত্র পড়ি তার থেকে খানিকটা আলাদা আর কি। হ্যাঁ, at the same time it is called the gauge theory. Gauge theory যে কি জিনিস তার একটা ফ্লেভার you will get while quantizing the electromagnetic field. So that's why I basically eager to make you learn this particular topic, right? Anyway, if time permits, of course, and at the same time, if you are interested, then we'll proceed. All right. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ আজকে এই স্যার। পর্যন্ত থাক। রাখছি, হ্যাঁ, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ।